All right. Yeah, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial, we're going to study about H, capital letter H. So capital letter H is equal to the integral of y with respect to x from a to b over b minus a. No H. Sasa H ni nini? H is the mean value of y over the range b minus a. Sasa ushawahi kusoma notes za hesabu bila mwalimu kufundisha, bila kuona mfano au calculation Unaweza ukajikuta uelewi kitu. So mpaka sasa hivi si nimekusomea hapo bado yani hatujafika. So now hebu tuone mchoro kwanza tuelewe H ni nini. So tunaanzia hapa. So this is the curve y. So this shaded region is the region between the curve y, the x-axis, and hii line x equals to a and x equals to b. So kule nyuma tulisema this area is given by what? Is given by the integral of y with respect to x, kwa sababu hii ni xy plane, y can be expressed as a function of x. So simeanzia hapa at x equals to a mpaka hapa at x equals to b. So hii area is given by this formula. Hiki ndicho tulichojifunza in the previous tutorials. Lakini ijapokuwa nimekukumbusha hiki, bado hujajua what is H. So let me show you another diagram. So hii hapa, hii ni ile curve y tuliyotoka kuiona sasa hivi, ile. So now what I have done, I have drawn a rectangle. So naona kuna rectangle. Hii rectangle area yake, hii rectangle ni sawasawa na hii area ambayo tunataka kuizungumza hapa. Okay? So nimechora hii rectangle kuhakikisha kwamba area yake inakuwa sawasawa na ile area under the curve y from a to b. So area hii rectangle ni nini? Area ya rectangle yoyote ni sawasawa na length times width. So width ni kuanzia hapa mpaka hapa, kwa hiyo ni b minus a. This is our width. Height sasa ya hii rectangle, I repeat again, remember hii rectangle, hii area yake ni sawasawa na area under the curve y from a to b. Height yake ni nini? Au length yake ni nini? H ile tulioizungumza pale mwanzo. Kwa hiyo kumbe area ya hii rectangle ni length ambayo ni h times width ambayo ni b minus a. Okay, so now I have said the area of this rectangle ambayo ni h times b minus a is equal to the area under the curve y ambayo ni ile pale. So kumbe area under the curve y nimesema ni sawasawa na area ile rectangle yetu. So if I divide by b minus a both sides, I'm gonna get h ni sawasawa na hii integral over b minus a. Have you seen this before? Yes.
Pale mwanzo kabisa mwa tutorial pale nilisema in this tutorial we're going to talk about h. So nikakusomea kilichopo mbele ya macho yako sasa. Lakini nikasema bado haujaiva. So now nimeshakuonyesha h ni nini. So I think now you understand what is h. So now the question you will be asking yourself is this. Why is h called the mean value of y? This derivation I have provided now, it may not answer that question, but there is an alternative derivation which will answer that question. So let us see the alternative derivation. Diagram nyingine manake. There. So hii curve unaiona hapa juu ni ile ile nini? The curve y. So this time kupata area, this time nilichokifanya nimeigawa ili eneo chini ya curve from A to B into rectangles of equal width. So each rectangle width yake ni delta x. Sasa, yeah. So now the mean value, okay, kabla ya kusema hicho, hizi y1, y2, y3, y4, y5, y6 ni values za y, ni length za hizi rectangles. Sasa ni length ya hizi rectangles. So mean value sasa ya length ya hizi rectangles, mean value ya y ndo tunaita nini? H. So as I said, H is the mean value of y over the range b minus a. So mean manake ni average. So h kumbe itakuwa ni sawa na uchukue y1 jumlisha y2 jumlisha y3, si average. So tufanye pale rectangle zipo n, kwa hiyo mpaka yn. Kwa hiyo jumla ya values za y over number ya hizo values za y. Average ndio inatafuta hivyo jamani. Average, mean. You guys know statistics. So n is the number of rectangles. So remember now, each rectangle has a width delta x. Wakati width kuanzia hapa, rectangle ya kwanza inapoanzia mpaka rectangle ya mwisho inapoishia ni b minus a. Kwa hiyo nikichukua hii width yote, total width, ganya kwa width ya rectangle moja, nitapata number of rectangles. Kwa hiyo kumbe n ni sawa na b minus a over delta x. So now back here, so tumeona n ni sawa na b minus a over delta x. Manake 1 over n itakuwa ni sawa na delta x over b minus a. So h, hii n nikiitoa like this, 1 over n itakuwa ni y1 plus y2 plus y3 mpaka yn. Sasa lakini 1 over n ni huyu. So our h now is equal to delta x over b minus a. So we have y1, y2, y3 mpaka yn. Yes. H. So mean value sasa naweza nikaiandika hivi. So delta x is the width of every rectangle. So nikiingiza hii delta x ndani now,
h itakuwa sasa na y1 times delta x plus y2 times delta x plus y3 times delta x mpaka yn times delta x. So all of this now over nini? B minus A. Sasa hichi kinachoonekana juu hapa the numerator y1 times delta x plus y2 times delta x mpaka yn times delta x, unaweza ukakiandika hivi sigma notation I inaanzia 1 mpaka n yi times delta x. Okay, so ndo ipo hivi. Sasa angalia, turudi kwenye mfano wetu huu hapa. Hizi rectangles zikiongezeka zikawa nyingi zaidi kwenye hii span b minus a, width delta x itapungua. So as n increases, then delta x decreases. So fanya hizi number of rectangles zikawa nyingi kupita kiasi, yani n iwe na approach to nini? Infinity. Manake nini? Manake delta x itakuwa na approach to 0. This is a very important thing. Okay, manake ni kwamba idadi ya rectangles zinakuwa nyingi, delta x itakuwa ndogo sana. Idadi ya rectangles zinakuwa nyingi to infinity, delta x inakuwa ndogo to 0. So now we have said as n approaches infinity, sasa then delta x approach 0. Manake hii sum as n increases in a limit, as n approaches infinity, hii sum itakuwa na limit, limiting value as delta x approach 0. So delta x never gonna be 0, will only approach. And so the sum will also have a limit. So we will be interested in this limit of the sum because it will give us the most accurate or the value that we need. Manake sasa h itakuwa ni nini? Limiting value as delta x approach 0 ya hii sum. Over b minus a. So huko nyuma kuna story tulisoma inaitwa integral as a sum. Kwenye ile tutorial tukadefine integration. You know, don't just integrate, you need to know what integration is. So tukasema integration is a limit of a sum. Na baada ya kuderive tukaja tukafika sehemu tukasema the limiting value as delta x approach to 0, yes, sum hii hapa ndo integral ya y dx. So integral ya y dx from a to b ni hii. Manake huyu hapa juu huyu pia tunaweza tukamwandika from a to b y dx. Huyu juu tuliyempata hapa. From this definition, it can be written like this. So limiting value hapa kwenye hii tutorial tulichora mchoro kama tuliochora leo,
tukaanza at x equals to a mpaka b, ndio maana tukafika hapa. Na leo pia tumeanza a mpaka b, kwa hiyo ni hizo hizo a mpaka b. So hiki kilichopo juu from this definition ni hiki. Kwa hiyo kumbe the mean value is equal to huyo over b minus a. Okay, hence proved derived. So to conclude now, just write it here again. Mean value of h, kwa hiyo itakuwa ni sawa na huyu over nini? B minus a. Ndo ile tulioisema mwanzo pale. So hii expression nimederive kwa njia mbili. Njia ya kwanza nimechora rectangle ambayo nimesema area yake ni sawa na area under curve y. Lakini tukaona kwamba ile njia ya kwanza haitusaidii sana kujua why h is the mean value of y. Lakini in the alternative derivation now, tuligawanya ile area under the curve into many rectangles. And then tukatafuta the mean value of y. Now from the mean value of y, tukaja hadi tukaderive hii nini? Formula. So this is the mean value. So when you explain a concept, you gotta give an example. Let us solve example 1. So this is example 1. Asema find the mean value ya huyu for values of theta between 0 and pi. So tumesema mean value ni sawa na nini? From a to b y dx over b minus a. Hii ndo formula yetu. So hapa our function y ni huyu sin square theta. Phi, hii ni thighs. Hii theta ni thigh, but don't worry, just understand the calculation. Manake sasa y now is not a function of x, is a function of phi. So we're going to replace kwenye formula yetu, replace x with phi. So phi inaanzia kwenye 0. Kwa hiyo hapa x inaanzia kwenye a. So a yetu hapa ni 0 hadi kwenye b, manake b yetu hapa ni pi. So our h here is gonna be, we integrate from 0 to pi, so na a to b, y ndo huyo sin squared phi, so with respect to phi over pi minus 0. Let's integrate that one. So pi minus 0 ni pi anyways. Kwa hiyo kumbe our h itakuwa ni we integrate 0 to pi sin squared phi d phi over pi. So pi is constant, tuitoe nje. So our h is just going to be 1 over pi. We integrate from 0 to pi sin squared phi d phi. Now, from cos to phi ni sawa na nini? Cos squared phi minus sin squared phi, but also najua kwamba cos squared phi plus sin squared phi ni sawa na 1. Kwa hiyo cos hapa nitakuja kuona kwamba cos squared phi ni sawa na 1 minus sin squared phi. Kwa hiyo hapa kwenye cos squared phi naweka huyu sasa. Itakuwa ni 1 minus sin squared phi minus sin squared phi. Kwa hiyo huyu itakuwa ni sawa na 1 minus 2 sin squared phi. There. So cos 2 phi is equal to 1 minus 2 sin squared phi. Manake nini sasa? Ngoja nisolve kwa hapa. Kwa hiyo kama cos 2 phi ni sawa na 1 minus 2 sin squared phi. So I'll make the subject hii itakuwa 2
sin squared phi ni sawa na 1 minus cos 2 phi. Kwa hiyo sin squared phi itakuwa ni sawa na 1 minus cos 2 phi over 2. So kuintegrate hii ni ngumu, lakini kuintegrate hii ni rahisi. Yeah, so hii sasa tutaipachika hapa. So our h is going to be 1 over pi kwenye from 0 to pi. So ndani tuweke 1 minus cos 2 phi over 2 d psi. So our h itakuwa ni sawa na 1 over pi from 0 to pi. So hapa tutakuwa tuna 1 over 2 minus cos 2 psi over 2 d psi. So h yetu itakuwa ni sawa na 1 over pi. So from 0 to pi, we're going to have 1 over, integrate 1 over 2 d psi minus 1 over pi. We're going to integrate cos 2 psi over 2 d psi. So toa 1 over 2 nje is constant. Our mean value itakuwa ni 1 over 2 pi. So integrate d psi from 0 to pi minus 1 over 2 pi cos 2 psi d psi. So hapa nimetoa nje hii 2 Yeah. So kuintegrate ni rahisi. Let me start a fresh page hapa pamejaa. So nimefika like here. H is sawa na 1 over 2 pi from 0 to pi integrate nani? D psi minus 1 over 2 pi from 0 to pi. So hapa tuna cos 2 psi d psi. So kuintegrate ni rahisi. Huyu wa kwanza integrate d psi unapata psi. So it's just 1 over 2 pi. So you get psi. So it's from 0 to pi. Integrate huyu itabidi utumie substitution method. So I'm gonna let w is equal to 2 psi. So dw d psi itakuwa ni 2. If you make d psi the subject, itakuwa ni dw over 2. So itakuwa ni 1 over 2 pi from 0 to pi. So we have cos w times d psi tumesema ni dw over 2. So 2 itoe nje kwa sababu ni constant. So h itakuwa ni 1 over 2 pi. By the way hapa tuingize two limits of integration, namna ya kusubiri. So itakuwa ni pi minus 0. So huku tuna minus, hii 2 itoe nje inakuwa ni 1 over 4 pi. So from 0 to pi we have cos w dw. So ikiwa hivi ni ngumu kuintegrate, ikiwa hivi rahisi. So anyways, hapa tutabaki na pi. So our h is gonna be 1 over 2 pi times pi, kwa sababu pi minus 0 ni huyo. Plus minus 1 over 4 pi. So ukiintegrate cos unapata nini? Ukiintegrate cos unapata sin. So ukiintegrate cos w unapata sin w from 0 to pi. So our h now, let me start a fresh page. So tumefika mpaka hapa kwamba h ni sawa na 1 over 2 pi times pi minus 1 over 4 pi times sin ya w from 0 to pi. So pi na pi wanaenda. So our h is going to be 1 over 2 minus 1 over 4 pi. So ukiingiza hapo limits. By the way w tusema sasa na nini? 2 psi. Kwa hiyo itakuwa ni sin 2 psi from 0 to pi. So now sasa ndo uingize limits of integration. So our h hapa niseme but, okay? So our h itakuwa ni 1 over 2 minus 1 over 4 pi. So it's going to be sin 2 pi minus sin 2 times 0. There. So our h itakuwa sasa na 1 over 2 minus 1 over 4 pi. So 2 pi ni 360, sin ya 360 ni 0. 2 times 0 ni 0. Sin ya 0 ni 0. So it's going to be 1 over 2 minus 1 over 4 pi times 0. So 1 over 4 pi times 0 ni 0. So finally, h itakuwa sasa na 1 over 2 minus 0. So finally h ni sasa na nini? Half.
So kwa lile example 1, mean value ni nini? 1/2. Let me say, see you in the next tutorial.